Good day guys! To this video guys, bubunutin natin guys itong air circuit breaker ng generator number 1. Kasi guys, meron tayong problema. Ang problema guys, pag start pa lang ng ating generator number 1, wala pa siyang load. After few seconds of starting, umaalarma itong overcurrent trip. Kaya titingnan natin doon sa may air circuit breaker guys. I-check natin guys ang OCR o yung overcurrent relay. Tingnan natin kung ano yung problema. Throw out air circuit breaker guys. We will take out this one. We will insert to remove this one, and the other side, this one we will remove. After that one guys, we will push this one, and after that one guys, we will insert this one. We will turn counterclockwise so that the air circuit breakers slowly going outside. Draw out. That's all guys. Release to open. So already okay. So after that one guys, we will take out the handle. Insert counterclockwise. Okay. We'll release. Yan guys, lock yan guys para mamaya ma-draw out natin yung circuit breaker. Air circuit breaker. Circuit breaker. So kabila naman guys, ito take out natin. Bali dalawa ito guys, ito yung nag-hold ng air circuit Air breaker. circuit breaker. Okay guys, tanggal na yung This one, dalawa. guys, release. Ngayon, Push, insert. Oh, already okay insert guys. Ngayon, parang Draw out natin. pag-push, kaya i-push yun guys para kumagat. Ngayon, kumagat na, draw out na natin ngayon. Okay. Ulit. Yan guys, pala. Ayan guys, yung marker nakatutok na siya sa isolate. Okay na yan. Pwede na Okay. natin i-draw out ito guys. Ilang kilo ba yan, Lik? Okay. Ha? Okay. Ulit. Kaya mo yan? Kaya. Ayan guys, libre na guys. Bunot na natin yung air circuit breaker. Kaya na kay ni Mr. Licky Buholano. Gusta ni guys kay kalamay kinaon. Oh. Basic ra kayo guys ni Mr. Licky Buholano guys. Hindi natin igawas. Si Mr. Licky Buholano day guys. Pulo katuig ni guys nagtrabaho sa Hyundai Shipyard. Oh. Oh. Kani guys. Mo na isulod guys sa air circuit Busbar. breaker. Diha siya naka Sa busbar. connect busbar. Oh. Ngayon guys, matod pa ni sino yung vlogger Lik na mekaniko ni Mats. Si Mats, lagnot talaga dala ibot. Atong awaton dong birada ni Mats guys. Hulbot. Hulbot, lagnot, dala ibot. Oh. Ngayon guys, kung di ni maayo, kuha tag maso, dok-doko ni. Tanaw na to, di ba ni maimpas ni air circuit breaker ni. Yan guys, tanggal na yung cover. Oh, muna yung itsura guys. Muna yung itsura sa air circuit breaker.
Ngayon, tingnan natin guys itong overcurrent relay. Anong problema na? Baka lost connection lang. Magdili lagi guys. Tingnan nyo mamaya guys. Masuhin ko ito guys. Pag hindi Guys, murag nakitaan yun ni Mr. Licky Buhulano guys oh. Ang problema guys oh. Kita mo ani guys. Ganganga. Lost contact guys ang connection para sa overcurrent relay. Galing sa current transformer yan guys. Oh, di ba guys? Oh, di na nato ni gamitan og lug nut dara ibot. Tulod na lang. Usa may gamito na to ani. Tulod na lang. Papit. Karon guys para dili na ni malos contact, papitla na to ni kalamay guys. Kug mo. Ngita tag kalamay mo yatoy papilit ani guys. Kug mo guys. Ups. Nakabalo ba mo guys nga kung nag-request mi og service engineer amo ning ipatan-aw ang minimum na magasto ng kumpanya guys is $4,000 bayad sa service engineer, service boat, ilang serbisyo niya maura di ay ni Lost connection. gigamitan ra ni Licky Buhulano og full boat lug nut dala ibot o kaning animal muni ka pa problema na mo pila ka semana na o pila ka adlaw o karon guys i-plaster na to kayon eh Paslak na guys. duot o kumbate nya papitla na tong kalamay para di na yun siya muluag Bilak na siro. lock na okay birada. Dirada. Guys, pasok na to guys. Okay guys, Mula. ato nang ibalik. So, Humanag lagnot, humanag ibot. Ibalik na ni Mr. Licky Buhulano. Napapitla na pong kalamay. filter na kug mo guys. Oh. Na, Okay. kani si Licky Buhulano, inig-message na mo sa kumpanya ni, tagaan ni siya guys og $1,000 bonus. So yun guys, post ulit guys, post insert. So ikot na po guys. Gahi ka ba ni guys? Okay, humok na guys. Hinay-hinay nagsud guys. Tulot. Okay guys. Okay, release na guys. Hinay-hinay Okay. na sulod guys. Hinay-hinay. Pwede kong paspasan. Hinay-hinay lang. Post na to. Huwag man tagadali. Okay, post na ito guys, pa. Okay, post ulit. Insert. Okay, slowly coming back into its original position. Alright. Suabe lang, Mr. Licky Buhulano. Okay. Number 1, electrician of Latsko. Okay. Okay guys, tanawa ang marker guys. Connected. Balik na siya sa C. Connected. Ganina, di ba, dire siya sa I. Dito sa I. Karon pagbalik sa C. Oh. Sa C. Connected Meaning, na guys. okay na yung posisyon niya. So after that one guys. Okay, balik na. So, okay na guys. Ning isa. Okay. Okay, tisado Okay. na. Alright. So after that, Balik na natong cover. ganon lang kabilis. Ilagay ang tornilyo. Maura. Kwarta, Licky Buhulano, $1,000. Wala kay hirap-hirap.